A discussão sobre se a China superará aos Estados Unidos como principal potência global deixa de ser especulação teórica e passou a ocupar o centro das análises de think tanks e revistas especializadas em geopolítica. Publicações como Foreign Affairs, documentos do Council on Foreign Relations, CFR, e relatórios de comissões americanas de revisão econômica e de segurança apontam para uma mudança estrutural de poder basada não apenas em crescimento econômico nominal, mas em escala projetiva, domínio de cadeias industriais críticas, formação de capital humano técnico e capacidade de mobilização estatal de longo prazo. A seguir, examinamos-se os principais fatores que sustentam a tese de que a China está em trajetória de superar, ou, no mínimo, de paridade estratégica em dimensões decisivas. Quando o produto interno bruto e acute medido em paridade de poder de compra, PPP, a economia chinesa já supera a americana em cerca de 25 a 30%. Essa métrica captura melhor a capacidade real de produzir e consumir bens e serviços dentro do próprio território. Mais relevante, ainda acute a capacidade manufatureira. Análises do CFR destacam que a China possui capacidade industrial aproximadamente o dobro de dos Estados Unidos e superior a dos 9 países seguintes combinados. Ela produz cerca de 20 vezes mais cimento, 3 vezes mais aço, 3 vezes mais automóveis e o dobro da energia elétrica. Controla cerca de 2/3 dos veículos elétricos globais, 3/4 das baterias, 80% dos drones de consumo e 90% dos painéis solares e minerais críticos refinados. Essa dominância não é acute acidental. Décadas de política industrial dirigida, investimento massivo em infraestrutura e integração vertical de cadeias de suprimento criaram vantagens de escala difíceis de replicar. Enquanto os Estados Unidos desindustrializaram partes significativas de sua base produtiva nas últimas décadas, a China consolidou-se como a fábrica do mundo e agora avança para setores de maior valor agregado. Relatórios recentes indicam que a China já responde por quase quarto de produção global em indústrias avançadas monitoradas por índices como o Hamilton Index. A capacidade de instalar metade dos robôs industriais do mundo reforça o automação e a produtividade favorável em velocidade superior a dos competidores ocidentais. Dos diferenciais mais estruturais está na formação de mão de obra técnica. A China forma anualmente milhões de graduados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática STEM. Estimativas apontam para cifras entre 3 e 4 vezes superiores às dos Estados Unidos, e em alguns cálculos ainda mais elevadas. No nível de doutorado em áreas STEM, a China ultrapassa os Estados Unidos há anos e amplia vantagem. Universidades chinesas sobem rapidamente em rankings globais de engenharia e ciências de computação, e o país lidera em número de patentes ativas e em publicações científicas de alto impacto em diversos campos. Essa massa de engenheiros e cientistas alimenta tanto a inovação incremental quanto a capacidade de absorver, adaptar e escalar tecnologias. Mesmo sob restrições americanas a exportações de semicondutores avançados, empresas chinesas demonstraram capacidade de desenvolver modelos de inteligência artificial competitivos com menor consumo de recursos computacionais. A combinação de volume de talentos, mercado doméstico enorme e direção estatal permite difusão rápida de tecnologias para a economia real, veículos elétricos, energia renovável, robótica e manufatura avançada, de forma mais sistêmica do que o modelo americano. Ainda altamente dependente de inovação de ponta concentrada em poucas empresas e universidades de elite. A modernização militar chinesa está intimamente ligada à sua base industrial. A China possui a maior marinha do mundo em número de navios, o maior estoque de mísseis de cruzeiro e balísticos convencionais, e lidera em produção de drones e, segundo avaliações ocidentais, em sistemas hipersônicos. A capacidade de construção naval chinesa supera a americana em ordens de magnitude. Estimativas chegam a 200 vezes em tonelagem comercial, com potencial de conversão para uso militar em cenário de conflito prolongado. Analistas apontam que a China produz armamentos em ritmo 5 a 6 vezes mais rápido que os Estados Unidos em várias categorias. Essa vantagem de produção em massa altera o cálculo de dissuasão, especialmente no Indo-Pacífico. A estratégia chinesa de anti-acesso e negação da área, A2AD, não precisa igualar a produção global americana,
basta tornar o acesso à sua periferia Estreito de Taiwan, Mar do Sul de China e cadeia de ilhas, suficientemente custoso e arriscado. O poder militar americano continua superior em qualidade de plataformas, experiência de combate e rede de bases e alianças, mas a escala industrial chinesa reduz a margem de superioridade sustentada em conflito de longa duração. O sistema político chinês permite planos quinquenais com continuidade de décadas. O 15 o plano quinquenal e acute visto por analistas como instrumento para alcançar equivalência econômica, autonomia tecnológica e quase paridade militar até o final da década. A Iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road, mesmo após ajustes, continua expandindo influência comercial e de infraestrutura no sul global, criando dependências e mercados para produção chinesa. A China é acute o principal parceiro comercial de maioria dos países asiáticos e avança em influência na África, América Latina e partes de Eurasia. Enquanto os Estados Unidos enfrentam polarização doméstica, disputas fiscais e debates sobre o custo de suas alianças, a China prioriza a consolidação de sua periferia e a construção de alternativas parciais ao sistema financeiro e comercial liderado pelo dólar. A internacionalização do renminbi avança lentamente, mas a capacidade de oferecer financiamento, infraestrutura e tecnologia são as condicionantes políticas ocidentais atribuídos aos países em desenvolvimento. Análises do CFR observam que a posição americana atual se assemelha mais à da Grã-Bretanha em 1900 do que a dos Estados Unidos em 1945, quando concentrava metade da manufatura mundial. A escala agora pertence à China. Embora os Estados Unidos mantenham vantagens decisivas em finanças globais, mercados de capitais, inovação de fronteira em alguns setores, soft power e, sobretudo, uma rede de alianças que multiplica seu poder, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Europa, Índia em graus variados. Essas vantagens são relativamente estáticas ou estão sob pressão. A capacidade americana de reindustrialização enfrenta obstáculos de custos, mão de obra especializada e consenso político. A demografia chinesa apresenta desafios sérios, envelhecimento e queda de natalidade, mas o estoque atual de trabalhadores industriais e de engenheiros ainda é acute vasto e a automação avança rapidamente. Os Estados Unidos dependem de imigração para sustentar crescimento populacional e de talentos, mas restrições recentes e polarização política complicam essa vantagem histórica. A superação chinesa não significa necessariamente substituir-se completa de ordem liderada pelos Estados Unidos ou hegemonia global no sentido clássico. Significa, segundo as análises geopolíticas mais cuidadosas, a emergência de uma potência com superioridade em dimensões materiais decisivas, manufatura, energia limpa, robótica, produção militar de massa e capital humano-técnico, capaz de impor custos elevados a qualquer tentativa de contenção e de moldar regras em regiões e setores estratégicos. O poder americano permanece formidável e, combinado com aliados, ainda supera a China em várias métricas agregadas. Porém, a trajetória da escala, a velocidade de difusão tecnológica e a capacidade de planejamento de longo prazo colocam a China em posição de alcançar paridade ou superioridade relativa em áreas que definem o poder no século XX. A história das potências mostra que a transição de liderança raramente e acute abrupta ou total. O que os dados de geopolítica contemporânea indicam e acute que a China já reconfigurou a distribuição de capacidade produtiva global e contínua a estreitar ou inverter gaps em tecnologia aplicada e poder militar regional. Se essa tendência se mantiver, a questão de que será se a China superará os Estados Unidos em dimensões chave passará a ser em que prazo e com quais consequências para a ordem internacional.